eka ho Nyankopon anim onyam eda wo so susu ka wo nsem kire nipa susu fa ho hye nipa Onyankopon beba ansra ba mu botaye tie nyame de wo ba asase so ebeba mu ama share Reverend Peter Kwaku Yebo fresh fire from above Royal TV de Roma ache so ye be sua nyame asem ye be di paye ye be nwene paye ye be ye paye wo ankasa be ye ho odifo na Onyankopon beba ansra ba mu unim nyame afa ho ma nyame unim Yesu afa ho ma Yesu na Yesu ni abrabo no mu a enye yeda nyame nshira bebrebe nyame nka ho e wo Yesu di papa television enne ye se enne som no ase e wo nyame agya oba ene hunkunkun din mu ebia ne de di kan a wo do afidie ne to Royal TV ye pese ma ati ase se aha ne ye kan nyame adwene obi bebusa se hwan ne odifo ne de o kan nyame adwene ti aha ne ye kan nyame adwene ti menyu afidie ne mfiri ha ye be kan nyame adwene ne nyame botaye a kirewo ne besi wiye ebia nu anwumre wo da no wanti asem papa di obedi kura no ne ho otema enioma nkoye but ye pese ma ati ase onyame ka ho menko se ho ahoma menko fa aduro bi nom menko di ho awu menko di amanfo lai so menko gi aduro ema ne nko fa ohaw bi amrew onyame ka ho nyame asomdue butu so onyame abasa edawo so ebesi uye se de sitie bia ensuo mu na eto so a ete dia wonnamu no o se weeping may endure but for a night but joy cometh in the morning wo se atete ewo ho anwumre pe na anigye ewo ho saa enti dia wonnamu no ye watete ba minim ye se Onyankopon ba ansra ba mu a anigye ebewie opeye ebia wo hwe Facebook live sesie ye pese o drop your comment na wo share page no na bompaye maye said ye bompaye ma ono na question bia wo bia ne contribution bia no wo send maye mo amohwe ni nyina ye hu nyame nhira mo bebrebe ebi so na wanya opportunity share in videos ni bi o YouTube ye pese ma ati asese nyame honhom ebe yu afri ohaw ne amane ene obonefo nhye mu bia Onyankopon enka ho mensesa Onyankopon men nane wachi emanyankopon men to Bible ne nkure emu na ayeden but Onyankopon mrepam no emu beye mre nyame nhira bebrebe na wotwe bia ye ba mu nchen ye ba mu fiefie mu said the president ebeka no o say I come in your homes na wotwe bia ye ba mu fiefie mu ye de nyame asem eba ebi so wo tie ye information centers awodo bebrebe jima information e wo sunyan ena owo ahe chechirewre ba bia mu tie bia ye pese ma mu tie asese Onyankopon beye okon no enye okon eye Onyankopon okon nyame hira no hwe so no mo ho ban enne enhira nka Nyankopon ye nyame somfo kese pa e wo dandua we mu but answer na me introduce no watch this ye be ka bibi afa honkonkron Yesu Kristo ka asem de bi ma maniche na me wo points bi a me pese me no share ansa na ya ma onyame sofo no abo awram. There is still another aspect to why of Jesus departure. Esa wo enkwanya na se esuade bi a eyesi esua efa Yesu Kristo ni departure no oja esuafo ne ho no. Or say, Jesus Christ can send bia ede. He said, if I do not go away, the helper will not come. But if I depart, I will send him to you. Jesus' departure was bound or was tied to Pentecost. There is no Pentecost without ascension. Na Yesu Kristo kwa anani titimu na one asuafo no titimu no na yatetene atale Pentecost ho se wan kwa Pentecost ntimi ma
enti mu ana mo mpese Yesu Kristo beja mo hono mo akọ asuafo ni nyina wo se hwe mo ma menko because man kwa he will never come. Jesus has authority together with the Father to send his Holy Spirit in a new and a powerful way upon the church. Na Yesu Kristo enne na agya no wotumi so mbema hon konkro no aba enti munya no ma ne nko na hon konkro no emba. What is Acts chapter 1 hon mo ba nyina na mabon tofa no na wudru 8 na oka asem bo say ye shall receive power after that the Holy Spirit has come upon you. Na mo benya tumi se hon konkro ne ba mo so a mo benya tumi enti enen hyan ka Nyankopon ya tonsa afre nyame sofo Reverend Richard ono abe kire na kiri kakra na enne dwumadie no ye behwe hon konkro no the identity of the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, the attitude of Holy Spirit. Holy Spirit hon konkro no ni nyuma ni bi ni de ni attitude ni bi ni de ye bagini nyina free papa nanum eye nkomodi ya ba badi ene na subo ye be din komo but mo a mo platform yi su no yenka won konkro ho asem wa bra yenye won konkro tumi ema ya bra boso enti ene ye de ye funu to for 3 days papa no ha Monday Tuesday Wednesday the Monday ene ye fasting they flexible Daniel fasting enti 12 o'clock na so ahoden be si afasi wa 1 na so ahoden betimi afasi wa 2 3 4 5 6 no break you break is your numbers yes all free ni ba ko ni 024 99999 505 024 9999905 ye be bompai ama ye be break fasting na ma ye be gi nyame ahoden nyame nkunkuru tumi e de atena wa brabo so na I believe say wa brabo nyesa de sitie bia saada wa brabo ne nyesa ada onyame be ba won sra ba mu na yie ni adoye be di wachi onkwa na nyina. Reverend, good morning. Good morning. Bajo na what to say nyame aduma ye mane broso akwa babiem ewo Fresh Fire from Above Royal Television. Nyame adwene ne ka na ha no ampacho obeda ho adi kakra na ye hunu nchi ansa na abawuram within the Osofo Richard Nyameke. Okay. The Osofo Church of Pentecost. The BSC station in Kenton Krono district. Okay. When I'm here. Okay. And the platform news ni Reverend Peter Kofi Abu ameso hana mesom kakra me kwa solo CCC me papa ne so for Ransford but hanum na me som me ya adwuma enti anopa it said the na me no Acts chapter 1 verse 8 in fact mmere nti every one ho no mo ba nyina na o kire nse bado bedru 8 no ene o se won konkro ne ba moso a mo benya ahoten tina ye pese ye ma ahwefo ene atiefo hunu won konkro no nyuma na subo na identity ne attitude ye pese ye hunu ewo a Kristo fo mu enei me da si bebre me fa sa kwan so echia metiefo ne mahwefo nyina Church of Pentecost asofo nyina ene Kristofo nyina ne wo a wo hwe na wotie tisani a wo kan minua se Yesu Kristo ka se hunkunkun ni nyaba wo benya hoden na moye mesiafo fi Jerusalem Judea Samaria apasase nyina okay na onim de oka okay butani nyina ni se wo hwe Bible mu a hunkunkun uja no aso ni mu a aso na nya asore na yeku okay. When the Holy Spirit is not with the church, the church is just a group. Okay. Niema asori ene kono na ohwe Bible mu a
Genesis wana osi mfitiase no Onyankopɔn bo osoro ni asase. Okay. Verse 2 na osi na nyame honhom ebutu nsu. Afi odi ba Bible ewie Yesu Revelation. Okay. Chapter 22 no verse 17 eno nso oka say na honhom no say odi asase odi ewie. That's right. Na say Yesu Kristo eka say honkonko ni nya ba mo so a ubenya hoden na maye masuafo fi Jerusalem e de akwa asase anu a na ejina enuma bia na eba bi sisi. Okay. Ansa na asoro ne abam. Okay. In fact, Matthew chapter 16 verse 18 Yesu Kristo can say Messi ma sorry na hell upon ring to me and king fa ma sorry so o kasa na che say asoro dada no ehun abasam. Okay. Asoro dada no ayira ni tumi honhoma onkunkun tumi ana nyame anu nyama ewu mu no afim but ade na obisi asoro fufuro bio. Okay. Na che say the nine sibribi so na oka he was talking about a church full of the Holy Spirit. Again, nunko wo Joel na Nyankopon ka sembi o se na edi akire no. Mehwie me hu akra nyina so denti na oka awiye nemu ehu asem. Okay. Anya nunko nso Bible mu wo Acts chapter 1 na o kan. Ushe Bible mi ya osi na esuafo no ana woko Yesu Kristo nchen na wo bisa na se owura da ben na wodi ahini enu mutumi no abemaye. Okay. Yesu se anyamasam. Okay. En abrene don ade ne baba ne de anyamasam na mmom sahun kunkun ni nyaba na chese so obisi na asore a enam hunkunkun tumi so. Okay. Ena odibesi asore no. Well, John chapter 14 verse 16 so Jesus Christo eka asembi o say and I will ask the Father and he will give you another comforter. Okay. Na media maybe say ejano other versions say na mesra afi ejano. Okay. Na wama mu echijinafo afufuro. Na chese he goes but the Holy Spirit comes. Already or no, so he goes, but he comes. Okay. Onu Yesu no oko, but hunkunkru ne de obesan aba. That's right. Acts chapter 2 verse 39 so okase. Acts chapter 2 verse 39. And so okase. For the promise is for you and for your children. Okay. And for all who the Lord will call. Na honhom no ayamodia. Yes. Ene mama. Ene duduwa Nyankopon befre won abamu nyina. In fact, wo kan honkunkru asemo a eya broad kakra because ebiru wo ha won ni. Okay. Ebiru so wo ha won te ase. Okay. Ebiru so honkunkru se eye ade bi keke. Ebi hu ti say even it is electricity power. Ebi hu ti say eye honhom bi na hai no ye pese ye kire say honhom kunkuru enye akom honhom. Dabi. Honhom kunkuru enye nsuma ye honhom. That's right. Honhom kunkuru enye honhom a ebani paso da esansu ko. Dabi honhom kunkuru enye honhom a yenya no wonuru ni bibia mu. Nemum eye nyame honhom. He is the Spirit of God. That's right. If you remember wasamo na wo kase na Yesu Kristo ka sesa hunkunkun enyaba moso a wo benya ahoden na moye masuafo fi Jerusalem akọ Judea Samaria ne asase anu ni nyina. In fact wo hwe Bible mu a ye wodi akuru bebre ayade frɛ hunkunkun. Okay. Ntebi be ka se hunkunkun kura any day. Okay. He is the third person of the triune God. Okay. Na yesa e kan na yedi panabi mu confused. Ye bo ade no. Kristo ni bia nim se
even ye insurance kura ya jire ye ka nyame agya oba ne honhom kronkron na ye bo ade no na honhom kronkron oka ho okay ena ye boy okay nti fiti ase no na oka ho nti honhom kronkron wodin bebre for short time no ubetimi afa the spirit of God the spirit of Christ the spirit of the Son the spirit the eternal spirit the breath of the Almighty the counselor the spirit of counsel the free spirit God's answer God God's spirit the power of the highest God the spirit of might the spirit of adoption the spirit of Christ the spirit of glory the spirit of grace the spirit of truth the spirit of life the spirit of the living God just make me can the comforter of your teaching for me na say adie biara efa nyankopon ho adie biara efa Yesu Kristo ho in fact you cannot separate the spirit and God yes. You cannot separate the spirit and even Jesus Christ adie biara the attribute of God in so yetumi ekafa honhom kronkron e be say God is all knowing God is omniscient God is almighty all powerful omnipotent yes. But sanome nyina so ye kafa honhom kronkron in fact do we wagi wo honhom no wotumi ka se honhom kronkron ye sorrow okay yetumi so ka sa akire nyankopon oh hallelujah amen the person of the Holy Spirit. Okay. Medikai aka ho asem kakra baby say hina na honhom kronkron ana ma kire say he is the third person of God. The triune God. Ayeho anyame a obo ade no. In fact yankopon tumi da ne ho adi wo Bible mu ade ne ho adi mprenensa. Ana kwa miensa so. Wo bra na anyame ankasa ebo ade. Edu ba bi no omayi oda ne ho adi say Kristo eba asase so ma wo no oni yam betena but Yesu Kristo wu sorry na okọ no o say afei de me kwa mesoma ma honhom kronkron no aba na chese ewa adwuma honhom kronkron no so eba beye that's right in fact honhom kronkron ade eyi bebre na se Kristo fu ni tumi ahoden emosra ene nneoma ewo honhom kronkron mu a nka ye nsom nyame ya de bribia beka ho okay ye besom nyame a ya de honhom kronkron tumi ene na hoden ara besom nyankopon hallelujah amen afi the spirit of God yes and I say nyame susu kronkron okay in fact ye kan nyame susu kronkron ade a oya ose me ko na mesoma ma ono waba okay na se ono honhom kronkron ni nya ba mu benya hoaden na maye madansi difo Jerusalem Samaria ade akọ asase aro ne hina yemra the baptism of the Holy Spirit say na ebe ya ye bre no enti aye the baptism of the Holy Spirit in fact in Pentecostal circles no they were the baptism of the Holy Spirit okay the baptism of the Holy Spirit no eno ne honhom kronkron a di bonye ni bia oti onyankopon asem honhom kronkron no ena ebema na ji Yesu Kristo adi honhom kronkron no ana bewo ne foforo honhom kronkron no na bewo na to Kristo abusua ni mu enti ane ne ya say the baptism of the Holy Spirit but when it comes to the baptism in the Holy Spirit honhom kronkron esuba eye esuba etise ne ye bo wesu wonsu nim pepepe ye boni mpesu a ye de ninu nsuom na we no ye de ninu kronkron tumi mu na eno no eba ama ye regeneration sa obawo foforo o ma wunya enuhu we wanuhu dada ebi kura ya bo wesu dada
But the baptism in or the baptism with the Holy Spirit, eba ama wonya ahoden. Okay. Eba ma wonya tumi. Okay. Ah, wo de basom onyankopon. Okay. Baptism of the Holy Spirit no. Eno ne ma wa ahoden a wo de tu ahomone. Eno ma wa ahoden a wo de kanyame asem wo tumi mu. Ase tumi bi ha obi a wo ntumi ensane yare. Okay. Eno ne ma wa ahoden a wo de hyenkom. Eno ma wa ahoden a wo nkonkron duma chade no ebeba wo mu. Nemo baptism in the Holy Spirit no. Eno ade ahoden. Ade namiye. Ade tumi bi ebe wuraw. Ama watumi asome nyankopon yi. Nti ye behwe enioma obi nyahohon konkron mu asuboma me kire the baptism in or the baptism with the Holy Spirit enioma ahorowa onya. Okay. Na fe yatiaso. Okay. Baptism in the Holy Spirit no. Ti say na Acts 180 kan sa hon konkron nya babuso a mubenya hoden. And I love assembly o kan say eba muso a. In fact, we have the spirit within and the spirit upon. Okay. Jesus Christ will say, the spirit of the sovereign Lord is upon me. Nyame honhom konkron ahoden, nyame honhom konkron tumi awa me so. Na wasra me se minka ogye asempa menkyere ahiafo. Eni nti wasra me se minsane wonwa wowonom fam. Wasra me se wonwa waye broken hearted wakoma abubu so menchichi wonwere. Nti the baptism in the Holy Spirit no eba ma nya ahoden a yede kan yankopon wasem ahoden a wodi betu homore ahoden a wodi baye nyame adwuma wo mre so for when imbrebe. Yes sir. Mistake baako ye nkonkron suba no bi kofa abodam ni. Okay. Wa bodam bese 2-3 years onu nkofo onu ni ko school na no mo kofa ne bai chese we jai school wa bodam. Okay. Obi anim. Okay. E wo me second station. Okay. Wo de ne bai ane ye hunkunkuru supu amunu wa obi amfa ne sanka no hunkunkuru supu aye na no wo sam nanim. Praise God. Na bodam na ateko enne oye adwuma ti se obi a me ne wo te ha ya. So the baptism in the Holy Spirit, baptism with the Holy Spirit, emma utumi, emma wosra, emma wa modea. Ebia wo hwe yesesi won konkru tumi ya papa yi ka ho asem ama bodam ni e ho atono no ebia wo hwe yesesi wo tie yesesi emra ye kasai onyame won konkru tumi emra wo so ade biara wo ntimi nye mra yo biara wo mu en sesa e wo yaso demo ni atosumi to make the believer a witness who proclaims the word of God with power and authority. Yes. Nti anuma Kristo ni would be ma dance say hunkonkron mo obi asu a okasa kura tumi nim. Dabi. Okasa homoni. But the Holy Spirit gives you power to proclaim the good news in power. Nti anuna atosumi the atosumi sa it enhances sensitivity to sin and greater seeking for righteousness. And ma ni pakuro no nani da ho e wo bone ho onto bone mu na okobone mu antem na wafim na de bia opese obotene ne bra emma Kristo afi dia toso bio anu na bua ye ma yetumi hyenkom. Okay. Hunkunkun duma chede ni nyina sa hunkunkun amma woso a hunkunkun amma woso a emma da. Okay. But hunkunkun bo woso a all the 9 gifts of the Holy Spirit or the bow pine na abe wura na fi anu na ma nimpa etumi ahyankom afi to
to enable manifestations of the Spirit of God and the gift of the Holy Spirit. And no ne man kun dum no eba ti se ne medi kan ekan ne tosintia to create greater desire for prayer. Okay. You see how to yesha say me who say o bom pa ye lo kada babe randa male bro kata le atoke pe kapa le atoke pe it is real. It is an experience. Say the Joel Kaya no me hwie egu akran so if you are watching me, yes, the Holy Spirit baptism is a reality. It's rare. And a fake and copy. Edi tumi ahode the ma usuro bone the amount the desire to pray afi omma who say Yankopon kura oyewoja. Okay. See ya tiem ka se Abba Father nti ebinu ma ozu se Yankopon we chichichi na medie mi medie mabraboi medie sade we medie bafa when the Holy Spirit is upon you, when the Holy Spirit is in you, you know God is your Father. Otumi ye bibia otumi sisa bibia no otumi ma hu say no condition is permanent. Because the Holy Spirit is upon you. The Holy Spirit is in you. Yes. Hallelujah. Amen. And also obuama wutumi senase. Yes. Wodi share Onyankopon eni onyam. Okay. That is the manifestations of the Holy Spirit. Of the Holy Spirit. Announce say anone se won konkron ba obi mu a onya. Finally, osofo. Konkron esubo no amakwa. Okay. Fi the Pentecost da besi de. Okay. Ebi beka se esuafo no kohia ya na wo bom pai no ena hunkunkuru bai ai eboa fasting eno so boa kunkun ye ni bibia eboa but the man hunkunkuru bai pa ni se papa bi a ye friend Jesus ohini bi a ye friend Jesus or say I go but he comes me ko na mesoma na media mesra ejano na wamam ochiginafo foforo na onemu abetena da enti sasam no kai enuti na hunkunkun bai. That's right. Na aboa ma yesi na sorry. Okay. Na me church o baby ana me chira won say even Passover na no mudini dada chem afashem na enye kwa. Okay. Na Nyankopon adi chira won bribi. Okay. I say Passover ni twemu a unya di Passover ni pe the third day and a year feast of fruits and after first fruit. Okay. And no na year the resurrection. Okay. Sa time ni na wodi. Okay. So na weni mbaso. Na Pentecost dano. A first fruit in Wodia ni 50 days. Okay. And a year Pentecost that down and Woodi. Okay. We did so many hundreds of years. But now you person o change no. Na odi bribi papa bia esen sa twebu afasa no ebesa ho. Nti wo behwa wonya bo Yesu asendiem kudu sie ni pa. Third day na say wodi the feast of first fruits. Okay. Lord, they are sorry. Oh, sorry, the Bible say, Otina Sasi su didi. Oni ne suafo ne nante. Oni won ye bibia te say na oni won ye dada. 40 days answer na okoso. But okoso the 10 days that is the 50th date after
the first fruit after resurrection. Now kunkuru. Wow. Enti kunkuru aye Pentecost dano. Eye sankofu kuwa na wokondo. Okay. Na wakwa hye. Na nya wo na wodi Pentecost no a na wo dada no. Eye Pentecost dada wo asem ne yeka. Enya wo na wonam street team wo fa ma wo fa street team wo ji wo wani. Na mum eye Pentecost na wo hide wa bansoro ho. Na wo twen Pentecost dia. Yesu Christo dia sawombo. And I will ask the Father, and He will give you another comforter. When I go, He will come. And when the Spirit of God comes, and when the Spirit of God comes, you shall receive power, strength, and you will be my witnesses. Sa unkunkuni nyaba, mubenya huwaden. Inti sada no, anye Pentecost dano. Inti ubetumi ehu se, ebinu wo street ma wo di Pentecost dada no. We di from Mizrima wo bas asra no so bisi sada no na Yesu Kristo ewu asori 50 days no. Na Pentecost papa no a wo di bas sa twemu afahye. What they bas Pentecost be woody no ohwiegu won so, and it came with an evidence that is the speaking in tongues. And young Pentecost for there, young charismatics for there, young ni say esa nkonkro bo ebi eso akana no tum dabi ya gidi say sa nkonkro bo ni panesu dia and esese epue, and the evidence is the tongue speaking. O kan kasa foforo le kabesa male brosia kapataya na mandarabaya ibri kabaya na makapataya na brosia kapataya na mandarabaya libre anto kepe kopo build my church, and the gate of hate cannot prevail against it. Say yes, you can't say no ni nice bibiso. Onim sasa unkunkru ni nyaba. Amode ne baba, nwosra ne baba. Na anu no ye hear any oil, ye hear anything, because the Holy Spirit is enough. Na bebwa ya mayetumi aye bibia. I say, that is lovely. That is powerful. That is word. Otherwise, I'm in the mood of Holy Spirit. Also focus on or say, lay di kemuafa sene dada. And after Jesus Christ, sorry, you know, yes, who and no one for. The difference was the impact. The impact. The power. The strength. Na Bible say onkonkro ne ba omuso no de nanka oyemum okasai onkonkro ne ba omuso no de nanka oye yarefo no ne hoto no onkonkro ba omuso no de na ontimi nye no otimi ye enti se sie emra watie onkonkro na wo hu ni tumi na wo hu ne nsankyerene no ye be bawra speaking in tongues for 2 minutes. Adia biara wuntimi nya. Say yare na da osua. Say how na da osua. Amra ye bomb paye. So ahuju no. Asenchene
ebe sane wa breboso ye ke ya kata ya na kapata ya rose ke pe ko ke ya inere ke pe ko poto ke ya ye ke pe ko poto ke ya inde ke pe ya inde ke pe ko poto ne Mira misawu denyina ma pentiko seja nerimimu mira misrawu denyina ma pentiko seja nerimimu ma menya sanyati tifuya abidina Sanyawetina Mira misawo Danyina Ma Pentecost Jan Derimimu Famille Nyanyate Tifunu Yano Mamina Sanyawetina yo Mira misawo Danyina Ma Pentecost Jano Nerimimu Enne Pentecost for be dead Enne wo yari no there will be a revival wo yari ni be tu akọ ebe jane onyame be ba won sra mu The receive of the Holy Spirit is to receive power with God. So won say ka won konkoro no eti say won say ka nyame ne won konkoro nyame ne won konkoro to receive power with God. Ti wo kwa na wo sonyankopon you carry the presence of God. Carry the power of It's God. within you. It's around you. It's upon you. It's within you. It's around you. It's upon you. And the many one coming to me who may say a question in Bible. And the many one coming to me who may say a question in Bible. The Lord wants all saved people to receive power to live. Onyankopon epese obi a waginu bia fro bonsam camp mu bia no banya tumi di atena enti enema woni mre se awrade wo se wo pene se menya tumi na me di atena boni wiasi tunumu wiasi lesbian wiasi awudi wiasi mi awrade wo pene se
menya tumi na me de tena sa wiase body mu oh and also for wakasa but if it chire kono there will be a manifestation of the Holy Spirit. I love that. There will be a manifestation of the Holy Spirit. Yes Power to show forth the divine manifestations. If it is now kono ye be bawra rams ye be bawra rams enti me pese me mate ase se wo pese wo to Bible ne kuna twen na ye nwia kire we na ye manifest onyankopon tumi na hwede onyankopon betimi aye emre ne nti ye pese ye be twetwe osofu bebrebe ye bie ye phone line no atom ubetimi afa telephone from Reverend Peter Kwaku ye boa or fresh fire from above Royal Television. I'm with Osofo Richard Nyameke. I'm with Osofo Richard Nyameke. Our Church of Pentecost. Kentin Chrono Church of Pentecost. Meaning Church of Pentecost for because Osofo Richard Nyameke. Then be away mo. Other for your person Martias say Yesu Christo kon wanya yenyanka. And only idea na problem church no say ye no wo hey problem ba no solve na wo ko idea na be ye wo se mon kama no ntum munya di nyamasam mi nyam se nyanka da bi munya di me ko se man ko o ma me de mo hum yo but ono de otim mu wa kama ho ba bi amu ko bia o kama ho enu na obemo hunu se ubetia wo woni ye nyankyere so enyowe because you are with the Father, you are with the Holy Spirit, and he is in you, you manifest his power. One Yesu aboni one Yesu obi atwese ka woni so da be hello good morning Reverend. Good morning Pacho me do for Papa Beni na kasa free he Me Pacho akosi ani o me kasa free gaben akosi ani no pay na me adumo Reverend Pacho me pasa wodi madwuma sam ko erade ani mu ma me ne ma waresem osofu nyameke ehye nkoma gu adwuma no waresem so bini aba wadwuma no erade emrem ewo yeso demo adwuma no enye yi ewo yeso demo kasa nso adape bra ya akomkyere yi ohunkunkun tumi Jesus awo namba bi a woso erade mosra erade tumi erade ahoden na wo de aye adwuma ewo Jesus demo amen onyame asra wati okoba bi na se yehye ayi koba ka koba enyo na achi yo but moment a wura honum na yede ya enwusie no ebi be fa ho ebe je ho enne hu kunkuru tumi no abaw dem honum I love this 3 days we mix it same time there will be a spirit pour onyame honhom ye be hwie onyame be bawo nsraba mu ne ma boni bia be dane there will be a paradigm shift. Praise God. Mrayo be ya hoden ohia be ya sika awreho be ya anigye atete e be ya nkunimdie failure will become past de na nke yese untimi nya no be ya amanabro so because of the Holy Spirit. Because Bible say Peter nanka wo sura de nanka untimi nkasa woni pamu no won konkuru ba o musu ebi ka Peter. Hello, good morning. Usu ni Accra. Mr. Usu, now what to say? Ami adumo papa. Na no pay. Ami shop if you say adeba kwa na endwa kwa nanka mesi na ma James Kurampu. Papa pastor. If you say one will say who should TV na say utie nyame asam na ho. So ubi phone line na enuanu mu fira no ma bi TV na shi. Ba o tie obi a say obosum ni bi na ta say na wo na no ma bi na wo tira. Won say one beautiful TV no no tie nie obosum ni e kan. Ba nyame asam na de no bi lo TV no on lo no. O tie lo TV na onye e ya no mo de nyame sam e di agoro papa
ya na mpa de service Jesus Christ ko ne bufu ye ba edumre bi a na me tete de mamo enoma bi so nipa enyere eya nyame nshira bebrebe Mr. Usu Pache say o baso eya mentie wo ho o baso a eya akasa ne low TV set nyame nshira bebrebe Mr. Usu ya be fa next caller. Hello, good morning. Morning. Pacho one kasa free here. Bishop Niye. Yes sir. Bishop Joseph Oni. Yes sir. Bishop, good morning. Good morning sir. Bishop Niye. Yes, I'm Pacho also kasa. Achimako Fodia. Yes, I'm Pacho also kasa. Bishop Niye so for your boy nyame nshira pa. Amen. Radisha na anso be just for us what just yes Christ nyane ye no. Or transfer so 40 days. And sana or the hukum na koro. Be jana say what atwa agina abaso. Last 3 weeks na me ka say yes Christ wu ye nyeto o soli ya no ko heaven. Nemo mo transfer so 40 days. Ya da nyankopon say papa nso me hu say what transfer so 40 days na oyi no di che mele madali kan no say you no di che na suafo no. On the suafo ni transfer so 40 days and sana o kokra. And a month 28 verse 19 no was na yesu ka kire so was na ta tumi ama say yan kwakwa ya mama nyina na siafo na entitabler ai great commission radisha yan kana so no o nyanya nyina enti sofia bo nyame nshira o de bia o to amen nyame zu nshira bebrebe emre ni nti e be fa last caller na yama Reverend Richard Nyameke yama no 1 minute na wachia area head aha no the numbers what you na prayer and fasting no who break here. Hello, good morning. Good morning, sir. Pajawana kasa free. Me pajawana kasa free asante mampo. Maybe ajubi na me shamu pa onye mo ye emaye ya mena musu emaye na etimi bompa ye. Na me ase mo empaye emaye ye ni emani na Reverend Richard Nyameke bompa do I point of contact a man who bushia. We know what bushia and do a wotie. Yes, Lord. Nkunkun tumi nkunkun ahoden. Yes, Lord. Amane ase nyina enye ye. If you ombie wani ma hu ni ye o Yesu Kristo dim. Amen. Amen. Me kai say me hwe church history bi. Na mpanimfo no apostle anim mu ne ade o mo bawra deliverance dem. O say wo honhoma eteti awrai nyame wonkonkro pa na suma pa nyambu a kire be bawra areas bi Reverend Emma 1 minute na do number 2 bia na wa chia ne sa no bichia masori manyina bichia ye chairman Apostle Eric Nyameche bichia ye sofu pani Apostle Ajay Kwaten a ohwe Bompata area so ana dodo a wotie mi nyina me hye omu nyina nkura ise wontie san kyerɛkyerɛ na ye mmonwura fasnim na Awurade bɛyɛ ade foforo afei mi wo books bi wo ha wo pese wo hu nkunkum ade ye pa Apostle Achimjima ana kyerɛe ano so I am very good wa kyerɛ so I am research work ana Pastor Irenchi Smart so akyerɛ sa booki from Jerusalem to Asamankasi. Ade for Pentecost mu nyina ni church of Pentecost ade no. Afa kase ni nyina wo. Da bia ye beba no e be introduce mu to the books. Yes. Ya me nshira mo. But you be your number. My number 0245 698 565. 0245 698 565. And one can also your WhatsApp number. Okay. Nyame nshira bebrebe. And fasting for ho jimubi because ya bre eni atete aye de sum nyame. Edurumre ye se nyankopon ba ye nsra ba mu. Na honkonkunu no de ehwie ye no. O Pentecost, there will be another Pentecost for you. Pray and fast. Now who break you fasting now? Numbers are ubetimi afre no ubetimi afre Reverend Richard Nyameke number no odo be hye nyame nsa no breaki amount de how no ye be ginam ye no be ginam abompaye. We want you to know God for yourself, not through somebody. Ye be so hunu nyame ma ho
wa ankasa be hunu nyame ama nyese chinchina Reverend Peter ni ho no muntia wuntimi maame yebo a enne ya akwankyere ne mpaebo ni bi bompae ma wo yafunu mu ade ene wadwuma ne besi wuye ye dan ye ho aba manyi afidie ni mfiri ha ye number asu ni 024 985999905 ye do be hye nyame nsa 12 1 2 3 4 5 to 6 baby o ho de besi bia nye force na ye nim ye se Yesu Kristo na owuye na wanka asamado na ne nansa so osoleye a okoye no nkonkro no de baaye no nkonkro no ebe ye mu adwuma soro nkokra obema ya hode obehye ye nkuran obema ya nimu ate ba bia bebo awura bia no onyankopon behu ye mobo ye da ye ho aba manyu afidie ni free ha ona ye ne omudi dwuma no eje ewa ha Ernest wa ha Rastaman wa ha Fruseni Sadik ewa ha ena Eric so ena ye omu head nyame nhira mu bebrebe nyame bua ekina same time Reverend Peter Kwaku ye bua mene Reverend Richard Nyameke eda so ewo denduam Church of Pentecost monfo telephone monfrefre mo ho ye the Church of Pentecost na ba Royal TV fresh far from above bye bye.